Okay, so we will continue lesson hydrocarbons. We are seeing no hydrocarbons preparation. Okay, so we started preparation of alkanes. Alkanes three actually it's three preparations from unsaturated hydrocarbons from alkyl halide uh, that we have seen. Okay, still we have to see from carboxylic acid. Okay, so from carboxylic acid, so this is the third method of preparation. So in this third method of preparation, so there are two divisions of there. First one is the name of the reaction is decarboxylation. Decarboxylation, removal of carbon dioxide. So that is the meaning. Okay, removal of carbon dioxide. So sodium salt of carboxylic acid on heating with the soda lime. Okay, soda lime means it's a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. It gives alkenes. So we'll see the reaction. Suppose this is sodium salt of carboxylic acid. CH3COOH is carboxylic acid, but CH3COONA means it's a sodium salt of carboxylic acid. So the name of this one is sodium ethanoate. Okay, sodium ethanoate. So this sodium ethanoate heating with soda lime. Okay. Sodium ethanoate on heating with soda lime. Soda lime means it's nothing but it is a mixture of NaOH and CaO. Okay, so this is soda lime. NaOH plus CaO same it's a soda lime. Okay, to give alkenes. So actually this is not right here. Actually this will be here. Okay, it's CH4 plus Na2CO3. Okay, so this is called it's a soda lime. Okay, so why we are using soda lime means soda lime. This one calcium oxide has the tendency to absorb moisture from the NaOH. Moisture NaOH க்கு வந்து ஒரு character. It is a hygroscopic substance. Hygroscopic na, so automatically it absorb moisture from the atmosphere and become a என்ன சொல்றது செமி சாலிட் ஆயிரும். ஓகே, அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் கால்சியம் ஆக்சைடு சேர்க்கும். ஓகே, தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆடிங் calcium oxide. So both these two, or if it is mixed, it is called it's a soda lime. Okay, so in this process, contain இதுல வந்து என்ன நீங்க வாஷ் பண்ணணும்னா, ஸோ இங்கே வந்து சோடியம் எத்தனாய்ட் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா. சோடியம் எத்தனாய்ட்ல how many carbons? 2 carbons are there. பட் நமக்கு ப்ராடக்ட்ல கிடைக்கிறது வந்து it is only 1 carbon because the removal of carbon dioxide is taking place. அதாவது ஒரு கார்பன் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுது. ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து it contains one carbon atom less than the carboxylic acid. Okay, and this process of elimination of carbon dioxide from carboxylic acid is called decarboxylation. Decarboxylation means the removal of carbon dioxide. Okay, so that is the reaction. That is the first reaction uh, from carboxylic acid. This is the first reaction. Okay, so next reaction again it is a naming reaction. It's called in the day naming reaction. உங்களுக்கு 12th line repeat ஆகும். Okay, so இப்போ Cole's electrolytic method. Cole's electrolytic method. ஸோ இப்போ இதுலேயும் வந்து என்னென்னா an aqueous solution of sodium or potassium salt. ஓகே, இதில் வந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா an aqueous salt of solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid. On electrolysis it gives alkane which contains even number of carbon atoms. Okay, so reaction பார்க்கலாம். So reaction is it's the sodium salt of aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid. Okay, so CH3 COONA இதே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். sodium ethanoate. The name of this one is sodium ethanoate. Okay, sodium ethanoate. When it is an aqueous solution of this one, okay, so an aqueous solution of this one on electrolysis. Okay, electrolysis process. If it undergoes electrolysis process,
It gives alkane of even number of carbons, which contains even number of carbons. CH3, CH3 plus 2CO2 plus hydrogen plus NaOH. Okay, so இப்போ மெயின் ப்ராடக்ட் வந்து இதுதான். ஓகே, நம்ம வந்து we have to focus only on this. So sodium or potassium salt of carboxylic acid on electrolysis, it gives alkane which contains even number of carbon. Okay, ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்ன மெக்கானிசம், ஸோ இன் வாட் பேசிஸ், இதில் என்ன மெக்கானிசம்னா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு உள்ள வந்து என்ன நடக்குது, ஸோ அதை பார்க்குறது தான் இட்ஸ் அ மெக்கானிசம். ஸோ இப்போ இந்த மெக்கானிசம் என்னன்னு பார்க்கலாம். மெக்கானிசம் இஸ் the reaction is follow, அதாவது என்னன்னா அது அது எந்த பாத்தில் எப்படி வந்து அது ப்ராடக்டை கொடுக்குது, அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ மெக்கானிசம். Mechanisms, the reaction follows free radical mechanism. Okay, it follows free radicalனா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் அ free radical mechanism. Okay, it follows free radical mechanisms. So free radical mechanism, so 2 CH3 C double bond O ONA. ஓகே, CH3COONA-வை நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்னா, ஸோ வி நோ தட் இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால, ஸோ இட் கண்டெயின்ஸ் 2 lone pairs of electrons in in carbonyl group. ஸோ அதே மாதிரி ஸோ இப்போ இது ஸ்ப்ளிட் ஆகணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த Na ப்ளஸ் ஆகும், ஸோ இப்போ இந்த ஹோல் பார்ட்னா இது மைனஸ் ஆகும், ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து அதாவது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம்னா it undergo free so it gives to CH3 C double bond O. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணால் இட்ஸ் O மைனஸ் ஆகும், இது Na ப்ளஸ் ஆகும். ஸோ இட் ஸ்பிளிட் அஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி எந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஆனோடில் நடக்கும், ஆனோடில் என்ன நடக்கும், கேத்தோடில் என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஆனோடில் என்ன நடக்கும்னா அட் ஆனோட், ஓகே அட் ஆனோட், ஸோ இப்போ ஆனோடில் வந்து அசிட்டேட் அயோன், ஓகே இருக்குது, அசிட்டேட் அயோன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ 2 CH3 C டபுள் பாண்ட் O மைனஸ். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் அசிட்டேட் அயோன். So this is acetate ion. So இப்போ இது வந்து if it loses 2 electrons, okay, if it loses 2 electrons, it becomes ஏன்னா ரெண்டு மோலிகுல்லேருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து அது லூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டு எலக்ட்ரான்லேருந்து இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதை லூஸ் பண்ணுச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் அதாவது எப்படின்னா, ஸோ 2 CH3 ஓகே C டபுள் பாண்ட் O. ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா, ஸோ வி நோ தட் இட் இஸ் 6 எலக்ட்ரான் வந்து 6 எலக்ட்ரான் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த 6 எலக்ட்ரானில் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஆக்சிஜனுக்கு நம்ம போடும்போது 5 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் போடும். ஓகே, ஸோ அகெயின் இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகவே என்ன ஆகும்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடைக்கும். ஸோ அதாவது 2 இங்கே பாண்ட் வந்து எங்கே பிரேக் ஆகும்னா இங்கே பிரேக் ஆகும். இங்கே பிரேக் ஆகும்போது இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வில் கோ டு திஸ் சைட் அண்ட் இங்கே வந்து ஒன்று டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வில் கோ டு திஸ் சைட். அப்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 2 CH3 டாட். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல், மித்தைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஓகே, ஸோ plus 2CO2. Okay, so this one is methyl free radical. This one it is a methyl free radical. So இப்போ next என்ன நடக்கும்னா இந்த methyl free radical இருக்கு இல்லையா, so it will combine with another methyl free radical. Okay, and they form ethane. Okay, they form ethane. So this is the reaction which takes place at anode. Okay.
இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அட் கேத்தோட். இப்போ கேத்தோடில் என்ன நடக்கும்? இப்போ கேத்தோடில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வாட்டர் சொல்யூஷன் தானே. ஸோ இப்போ அதனால் இட்ஸ் வாட்டர். இட் கெட்ஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ். It gets two molecules of water, na, it gets two electrons and it becomes um, 2OH minus plus 2H plus. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ எல்லா டூவையும் நம்ம கேன்சல் எழுதணும்னா, ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம், இல்லைன்னா எப்படி எழுதலாம், H2O, ஓகே, H2O ப்ளஸ் எலக்ட்ரான், தென் இட் கெட்ஸ் டூ, டூ கிடையாது, OH minus, okay, and then H plus. Both are same. Okay, இப்போ இது என்ன ஆகும்னா, இந்த H plus வந்து ரெண்டு ஆக்சுவலாக ரெண்டு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து become hydrogen gas. Okay, becomes hydrogen gas. ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதுவும் அப்போ கேத்தோடில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ஸோ இட் வில் பி ரிலீஸ்டு. அது தவிர என்ன நடக்கும்னா, அது தவிர வந்து அந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கிற அந்த சோடியம் when it combined with the OH minus, it becomes 2NeOH. Okay, so this is the reaction at cathode. So இது இந்த method இது வந்து it is a cathode. Okay, so this method actually it is applicable for the preparation of symmetrical alkanes only. Okay, so not suitable for the preparation of methane. Symmetrical alkanes அப்படின்னா you know that about symmetry இல்லையா? ஸோ இப்போ சிமெட்ரினா அது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். இட்ஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் symmetrical alkanes. Symmetrical alkanes. So அது தவிர not suitable for. Okay, so which is not suitable or not suitable for the preparation of methane. Okay, so which is not suitable for the preparation of okay. ஸோ இப்போ இதில் வந்து இன் கோல்ஸ் இதுதான் வந்து இட்ஸ் கோல்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் மெத்தட். இந்த கோல்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் மெத்தட்ஸ் இந்த அல்கேன் அப்டைன்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹையர் அல்கேன். அதாவது இந்த மெத்தடில் நம்ம ஹையர் அல்கேன் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மீத்தேன் பை திஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து மீத்தேனை வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து ஸோ வி கேனாட் ப்ரிப்பேர் பை யூஸிங் திஸ் மெத்தட். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வந்து என்னென்னா ஹையர் ஆல்கேன்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஓகே, இட்ஸ் நாட் மீத்தேன். ஓகேயா? Understood? So this is the third method. Okay, so third method, this is third method. So I think it's only three methods are there for you for the preparation of um, alkenes. Okay, from unsaturated, from alkyl halide and from carboxylic acid. And the carboxylic acid layer ரெண்டு வந்து பார்த்தோம். One on the decarboxylation and another one it's called electrolytic method. Okay, I think Pranish, just now you joined, so இதை நீ go through பண்ணி பாரு recordingல. So but still if you have a doubt up to this topic, so in the next class I will discuss. Okay, so if you have a doubt, so please make a note and then let me know. We will discuss in the next class, right? Yes, next one, that is physical properties.
ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆல் ஆல்கேன்ஸ் எக்ஸிபிட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட். இது வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஆல்கேன்ஸ் பொசஸஸ் வீக் வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ். இப்போ வீக் வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸாக இருக்கிறதுனால, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மெம்பர்ஸ், அதாவது C1 டு C4 வரைக்கும், அதாவது C1 என்ன, மீத்தேன், ஈத்தேன், ப்ரோபேன் அண்ட் பியூட்டேன். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் வந்து C1 டு C4 ஆர் கேஸஸ், கேஸஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி C5 டு C17 வரைக்கும் வந்து இட்ஸ் லிக்விட்ஸாக இருக்கும். Okay, liquids. And from C18 onwards, okay, so 18 C18 இது எல்லாமே வந்து ஆர் waxy solids, எல்லாமே வந்து சாலிட்ஸாக இருக்கும். ஓகே, அது அது வேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், பட் தே ஆர் சாலிட் அபவ் சி C18. C18க்கு மேலே எல்லாமே வந்து இட்ஸ் சாலிடாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட். ஓகே, தட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் solubility. Solubility. இப்போ solubility in the alkanes are generally it's insoluble in water. Okay, it's so they generally insoluble in water, but soluble in organic solvent. Okay. But soluble in non-polar solvent or organic solvent. ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்லாம் எதெல்லாம் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டாக இருக்கும்னா, இட்ஸ் பென்சீன். ஓகே, பென்சீன், கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஈத்தர், இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அன் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட். ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டில் தான் வந்து ஆல்கேன்ஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகும். வாட்டரில் வந்து இட் இஸ் இன்சால்யூபிள். ஓகே, இன்சால்யூபிள். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் அ டைபோல் மொமெண்ட். So dipole moment. Dipole moment பார்த்தோம்னா due to the presence of only covalent. Okay, covalent வந்து exhibit between either two carbons இடையில இருக்கும், இல்லைன்னா C and H கிட்ட இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ கார்பன் கார்பன் பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸே இருக்காது. ஓகே, ஜீரோ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி சிஹெச்சில் பார்த்தாலும் இட்ஸ் ஒன்லி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும். Small difference between electronegativity of carbon and hydrogen. So alkanes are almost non-polar. Okay, almost non-polar and have zero dipole moment. Almost non-polar, zero dipole moment. Okay, zero dipole moment. So this is the third point, third physical point. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் பாயிண்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ டுவெல்த்லேயும் உங்களுக்கு இதே கொஸ்டின் தான் ரிப்பீட் ஆகும். இட்ஸ் அ பாய்லிங் பாயிண்ட். ஓகே, இட்ஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் alkenes. If as the member of carbon atoms or molecular mass increases, boiling point of alkane increases. இப்போ வந்து as the number of carbon, okay, number of carbon இல்லைன்னா molecular mass increase ஆச்சு அப்படின்னா, okay, so boiling point of alkane is also increases. If number of carbon increases, okay, boiling point of alkane also increases. Okay, also which increases. இதில் என்னன்னா, ஸோ த ரீசன் வந்து இட்ஸ் வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸு, அதே மாதிரி டியூ டு இன்க்ரீஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன ரீசன்னா, வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ வாண்டர்வால் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Van der Waals force increases and Van der Waals force and surface area increases. Surface area increases. இதுதான் வந்து reason for the boiling point of alkanes. Straight chain இருந்துச்சுன்னா boiling point increase ஆகிறதுக்கு வந்து இது வந்து reason.
பட் branched செயினா இருந்துச்சு அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் a branching, if there is a branching இருக்கும்போது, ஸோ branching results in, okay, branching results in decrease in boiling point, decrease in boiling point அதுக்கு என்ன ரீசன்னா, the two reason, இந்த இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Why branched chain has a less boiling point than of the straight chain, அதுதான் கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ டியூ டு ஒன்று வந்து இட்ஸ் a decreased surface area. இந்த டூ ரீசனையும் நீங்கள் கொடுக்கணும். டிக்ரீஸ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவாக இருக்கும். அதே மாதிரி வேண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸும் டிக்ரீஸ் ஆகும், வீக்கர் வேண்டர்வால் ஃபோர்ஸ். So because of these two reasons, the branching வந்து it results decreasing in boiling point. ஓகே, அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ சப்போஸ் இப்போ 2,2-dimethyl propane எடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். எக்ஸாம்பிள், இப்போ பென்டேன் எடுத்தோம்னா, ஸோ இப்போ என் பென்டேன், ஸோ இப்போ என் பென்டேன் எப்படி நம்ம வந்து இப்போ CH3 CH2 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 CH3 இல்லையா? ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் என் பென்டேன். ஆல் த 5 கார்பன்ஸ் ஆர் இன் ஸ்ட்ரைட் செயின். பட் இதையே வந்து நம்ம பிரான்ச்சட் செயினாக எழுதணும் அப்படின்னா, ஸோ பிரான்ச்சட் செயினாக வந்து எழுதலாம். 2-methyl butane எழுதலாம், இல்லைன்னா 2,2-dimethyl propane. ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் அ பிரான்ச் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 2,2-dimethyl propane. Dimethyl is propane. இப்போ என்னன்னா CH3 C C CH3. இப்போ இங்கே என்னன்னா ஒரு மீத்தேன், இது ஒரு மீத்தேன் குரூப், இது ஒரு ஓகே 2,2-dimethyl. ஸோ இப்போ இது 2,2-dimethyl propane. ஸோ அப்போ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி இருக்கும். இது வந்து பிரான்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த செகண்ட் கார்பனில் வந்து 2 பிரான்ச் இருக்கு. ஸோ ஓகே, கம்பேரிட்டிவாக வந்து, ஸோ திஸ் இஸ் பாய்லிங், இது வந்து லெஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட். ஓகே, less boiling point. So this one it's a more boiling point. Okay, so அதே மாதிரி தான் melting point also increases with increase in molecular weight. But என்ன ஆகும்னா, okay, so melting point is also increases with increase in molecular weight. But alkanes பொறுத்த வரைக்கும், so இப்போ even number of carbon atoms இருந்துச்சுன்னா, so they have higher melting point than the previous or adjacent members. Okay, so the melting point which is also increases with increase in number of carbon atoms. So அதுதான் வந்து it's a melting point. Of course, if you are seeing density, alkanes are lighter than water. Okay, so alkanes are lighter than water. இது வந்து next property. Alkanes are lighter than water. So இப்போ lighter than waterங்கிறதுனால, so and their density also increases with increase in molecular mass. ஓகே, இப்போ இது வந்து lighter than waterங்கிறதுனால இது float ஆகும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அது தவிர வந்து இட்ஸ் டென்சிட்டி வந்து எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா, இட்ஸ் molecular mass இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸ்டேட், வாட் இஸ் இட் ஸ்டேட், dipole moment, solubility, boiling point, melting point and density. இதுதான் வந்து நம்ம physical properties. Okay, the next one is chemical properties. We'll see. Chemical properties. இப்போ இப்போ ஆல்கேன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் ஆல்மோஸ்ட் இனர்ட், இட்ஸ் நாட் மச் ரியாக்டிவ்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இனர்ட் டுவர்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரியேஜன்ஸ், பட் தே ஷோ சம் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்டர் சூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ அதனால் இது வந்து கொஞ்சம்
இதுக்கு வந்து நான் ரியாக்டிவ் கேரக்டர் இருக்கும். பட் அந்த நான் ரியாக்டிவ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து ஹவு பட் சூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா ஸோ த ரியாக்ஷன் வில் டேக் பிளேஸ். ஓகே, இப்போ என்னென்ன ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம் இதில். ஸோ இப்போ இதில் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன், இதில் தான் நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்கும். சப்ஸ்டிடியூஷன், நைட்ரேஷன், கம்பஷன், கண்ட்ரோல்டு ஆக்சிடேஷன், அரோமடைசேஷன், பைரோலிசிஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் வித் ஸ்டீம். இதில் தான் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுற ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எழுதி எழுதி பார்த்தா தான் வரும். ஓகே, ஸோ எழுதி எழுதி பார்ப்போம். ஸோ அது தவிர இப்போ நீங்கள் சின்ன சின்ன சார்ட் பேப்பரில் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஐம் கிவிங் ஒன் க்ளூ. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பைக்காட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சின்ன சார்ட்லேயோ இல்லை ஒரு பேப்பர்லேயோ எழுதி ஸோ உங்கள் கண்ணில் படுற மாதிரி வந்து ஒட்டினீங்கன்னா ஸோ டெய்லி இஃப் யூ ஆர் சீயிங் தட் ரியாக்ஷன், ஓகே, ஸோ இப்போ அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அதை ரீகால் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் வே ஆஃப் studying chemical equations and remembering chemical equations. Studyingனு சொல்ல முடியாது, remembering. ஓகே, remembering chemical equation easily. ஸோ இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அது ஃபெமிலியர் ஆகிற வரைக்கும் அது உங்கள் கண் பார்வையிலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை திருப்பி திருப்பி நீங்கள் ரீகால் பண்ணும்போது ஸோ இட் வில் பி ஈஸி. ஓகே, ஏன்னா இப்போ இந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு எடுத்தோம்னா நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆல்கேன்ஸ், ஆல்கீன்ஸ், ஆல்கைன்ஸ் அண்ட் பென்சீன் எல்லாத்துக்குமே நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா ஈஸி தான். பட் ஸ்டில் ஃபஸ்ட் டைமாக படிக்கும்போது நீங்கள் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா யூ ஃபாலோ திஸ் மெத்தட். ஓகே, ஓகே, ஸோ த ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் வந்து இட் இஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன். இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷனை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் கஷ்டமாக இருக்காது. ஓகே, சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்னா we know that one of the atom which is replaced by another, அதாவது substituted by another atom, so that is a substitution reaction. Okay, so இப்போ இந்த substitution reactionயுமே நம்ம வந்து general reaction பார்க்கும்போது for single bond compound only நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ substitution reaction is only for alkenes, single bond compoundக்கு மட்டும்தான். ஓகே, alkenes undergo several substitution reactions like halogenation, nitration and sulfonation. என்னென்ன ரியாக்ஷனை வந்து இட் வில் அண்டர்கோனா ஹாலோஜினேஷன். ஹாலோஜினேஷன்னா என்னென்னா ஹாலோஜன் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹாலோஜினேஷன். அதே மாதிரி இப்போ நைட்ரேஷன் எப்படின்னா நைட்ரோ குரூப் வில் பி சப்ஸ்டிடியூட்டட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். ஓகே, இட்ஸ் அ நைட்ரேஷன். அதே மாதிரி இட்ஸ் அ சல்ஃபோனேஷன். ஓகே, ஹாலோஜினேஷன், நைட்ரேஷன் அண்ட் சல்ஃபோனேஷன். இப்போ ஹாலோஜினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ வில் see ஹாலோஜினேஷன். ஓகே, இப்போ ஹாலோஜினேஷன் பார்த்தோன்னா when an alkane is treated with halogen at higher temperature or in the presence of diffused sunlight or ultraviolet light, the hydrogen atoms of alkanes are successively replaced by halogen atoms and the reaction is known as halogenation. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா கண்டிஷனையுமே ஈக்குவேஷன்லேயே கொடுத்துடலாம். சப்போஸ் if you take a methane, so when it is treated with the chlorine, okay, so chlorine in the presence of sunlight, okay, treated with the chlorine at இல்லை presence of sunlight இருக்கணும், இல்லைன்னா at higher temperature வந்து இருக்கணும். ஓகே, at higher temperature இருக்கும்போது so it will give CH3Cl plus HCl. அதாவது இந்த Cl2லேருந்து ஒரு Cl ஒரு ஹைட்ரஜனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சுன்னா you will get CH3Cl. so this is chloromethane. So we will get a reaction like this. இப்போ இதே இது வந்து diffused sunlightலையோ இல்லைன்னா diffused sunlight இல்லைன்னா அல்ட்ராவயலட் லைட்டில் நடந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டெப்பில் நடக்காது. it will okay, so it will result in 4 steps. இந்த 4 steps என்னன்னு பார்க்கலாம். CH4 plus Cl2 இங்கே வந்து diffused sunlight.
diffused sunlight. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் மேலே கிடைச்ச மாதிரியே குளோரோமீத்தேன் தான் கிடைக்கும். இட்ஸ் CH3Cl ப்ளஸ் HCl கிடைக்கும். அகெயின் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும்னா இந்த CH3Cl இருக்கு இல்லையா, இந்த CH3Cl அகெயின் இட் வில் ரியாக்ட் வித் ஒன் மோர் குளோரின். ஸோ இப்போ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்யூஸ்டு சன்லைட் இப்போ இன்னொரு ஹைட்ரஜனையும் அது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? CH2Cl2. ஓகே, so CH2Cl2 dichloromethane. So this is dichloromethane. So this it's a dichloromethane. இப்போ அதே மாதிரி இந்த CH2Cl2 இருக்கு இல்லையா, CH2Cl2 again it will react with one more chlorine. So in the presence of diffused sunlight again one more hydrogen will be replaced. You will get CHCl3 plus HCl. So இது வந்து it is a trichloromethane. Trichloromethane, but common name is, it's very famous. So this is chloroform. Okay, it's a trichloromethane or chloroform. Again in 4 steps what will happen means CHCl3 plus Cl2 it gives CCl4 plus HCl. இப்போ இந்த CCl4 பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீத்தேனில் இருக்கிற 4 கார்பனுமே வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ தென் யூ வில் கெட் CCl4. CCl4னா இட்ஸ் அ டெட்ராக்ளோரோமீத்தேன். டெட்ராக்ளோரோமீத்தேன் இல்லைன்னா கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. ஓகே, கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு HCl. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து டிஃப்யூஸ்டு சன்லைட்டில் வந்து 4 ஸ்டெப்ஸில் வந்து நடக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இதில் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் ஹாலஜன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா reactivity of halogen or halogen will be fluorine. Okay, so fluorine வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ட் பண்ணாது. அதுக்கு என்ன ரீசன்னா சைஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். ஓகே, ஃப்ளூரின், குளோரின், இட்ஸ் அ புரோமின் அண்ட் தென் அயோடின். ஸோ அயோடின் வந்து இட்ஸ் வெரி 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 ரியாக்டிவ் ஒன். ரீசன் என்னென்னா சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும், அதுதான். ஓகே, பிகர் சைஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஆர்டர் ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், ஆர்டர் ஆஃப் hydrogen that is tertiary, secondary and then it's a primary. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃப்ளோரினேஷன் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து குளோரினேஷன். ஏன்னா குளோரின் தான் வந்து ஹலோஜினேஷன் ஜென்ரல் நேம் கொடுத்துருந்தாலும் இது வந்து இட்ஸ் அ குளோரினேஷன். ஏன் குளோரினேஷன்னா, ஸோ இப்போ குளோரின் ஆட்டம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் குளோரினேஷன். ஓகே, ஸோ ஏன் பர்டிகுலர்லி நம்ம குளோரினேஷன் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ளூரினேஷன் வந்து அதாவது ஃப்ளூரைடு இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வயலண்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, விச் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல். ஃப்ளூரினேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிவ் ரீசனில் இல்லைன்னா ஒன் வேர்டில் வந்து வரும். ஃப்ளூரினேஷன் இஸ் அ வயலண்ட் ப்ராசஸ் which is difficult to control. அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப வயலண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிஃபிகல்ட் டு கண்ட்ரோல். ஸோ அதனால் ஃப்ளோரினேஷன் வந்து இட்ஸ் நாட், அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நடக்காது. இப்போ குளோரினேஷன் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி இப்போ அயோடினேஷன் எப்படின்னா அயோடினேஷன் வந்து இட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் ஒன்லி இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, iodination வந்து it takes place in the presence of oxidizing agent. ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ல தான் வந்து இது வந்து நடக்கும். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா லைக் ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட்னா லைக் HiO3 ஆர் HNO3.
ஏன்னா ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோ அண்ட் ரிவர்சிபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் த ரீசன் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் ரிவர்சிபிள். ஸ்லோ அண்ட் ரிவர்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அயோடினேஷன் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா HNO3. ஓகே, எய்தர் HNO3 ஆர் HiO3, அயோடிக் ஆசிட். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ CH4 வித் அயோடின் எடுத்தோம்னா இட்ஸ் இந்த CH3I ப்ளஸ் HI கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த HI என்ன ஆகும்னா, ஸோ திருப்பி வந்து அயோடினே வந்து நமக்கு கிடச்சிரும். இப்போ இது ரிவர்சிபிள், ஏன்னா ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால. ஸோ இப்போ இது வந்து ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஸோ இமீடியட்டாக வந்து இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலை அப்படின்னா, ஸோ த ரியாக்ஷன் வில் கோ பேக்வர்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ அது கோ பேக்வர்டு. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா, இந்த HI ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, இந்த HI வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆக்சிடைசஸ் இன்டு அயோடின். அயோடினா வந்து அது ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும். இப்போ HiO3 இந்த HI வந்து என்னன்னா, ஸோ இட் becomes iodine and iodine gas ஆகும், and then it's water. இந்த அயோடின் இந்த ப்ராசஸில் கிடைக்குது இல்லையா, ஸோ இப்போ இந்த அயோடினை திருப்பி நம்ம இதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால தான் அயோடினேஷன் வந்து இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். அதர்வைஸ் த ரியாக்ஷன் வில் பி ஸ்லோ அண்ட் ரிவர்சிபிள் ஒன். ஸோ இப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இப்போ வந்து HNO3 இப்போ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த HI வந்து அயோடினா வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அந்த வர்ற அந்த அயோடினை வந்து வி கேன் யூஸ் ஃபர்தர் ஃபார் இந்த ரியாக்ஷனுக்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அயோடினேஷன். ஸோ ப்ரோமினேஷனும் குளோரினேஷனும் ஸோ ஈஸியாகவே நடக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன்றும் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இல்லை. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த ஹாலோஜினேஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல, ஹாலோஜினேஷன் ஆர் குளோரினேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ அதுக்கு வந்து மெக்கானிசம் இருக்குது உங்களுக்கு. மெக்கானிசம் எப்படி ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்குது, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இட் அண்டர்கோஸ் பிஃபோர் இட் கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட், வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இட் அண்டர்கோஸ்ங்கிறது தான் வந்து மெக்கானிசம். ஓகே, இது வந்து ஹவு இட் மெக்கானிசம், ஹாலோஜினேஷனுக்கு எப்படி மெக்கானிசம்னு பார்க்கலாம். Any doubt for anyone? ஓகே, டவுட் இருந்தால் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. டவுட்டோட படிக்கக்கூடாது. ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க். ஓகே, இந்த ஹாலோஜினேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இட் ப்ரொசீடு, அந்த மெக்கானிசம் வந்து என்ன ஆகும்னா, ஸோ இட் ப்ரொசீட் த்ரூ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம். ஓகே, ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் விச் இன்வால்வ்ஸ் 3 ஸ்டெப்ஸ். எப்பயுமே மெக்கானிசம்ஸில் வந்து மோஸ்ட்லி எனி ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமும் 3 ஸ்டெப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணும். த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இட்ஸ் இனிஷியேஷன். எப்படி வந்து இனிஷியேட் ஆகுது, இனிஷியேஷன் அதாவது ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல், எப்படி வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஆர் லைட், இந்த குளோரின் மாலிகுல் வந்து டியூ டு ஹோமோலிட்டிக் கிளீவேஜில் தான் நமக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா. ஹோமோலிட்டிக் கிளீவேஜ் இட் கிவ்ஸ் குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் இனிஷியேஷன். இப்போ Cl, so this is chlorine. Okay, so the reaction which is taking place in the presence of sunlight. Okay, so it undergo homolytic cleavage. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தான் நம்ம ஆரம்பத்தில் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமில் பாண்ட் எப்படி பிரேக் ஆகும், என்னென்ன மெத்தட்லங்கிறதுலாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ ஹோமோலிட்டிக்னு என்ன, ஸோ இப்போ இங்கே இது வந்து ஒரு பாண்டுன்னா இப்போ 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரானில் ஸோ இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இட் கோஸ் டு திஸ் குளோரின் அண்ட் இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து இட் கோஸ் டு திஸ் குளோரின். அப்போது இட் கிவ்ஸ் 2Cl டாட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஸோ திஸ் இஸ் chlorine free radical.
ஸோ இப்போ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, இனிஷியேட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு இட் ப்ரொபகேட்ஸ், ப்ரொபகேஷன். How it propagate, so that is propagation. So the generated free radical is attack on the alkene molecule. இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா alkene, இப்போ இந்த free radical கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, so it will attack the alkene free radical, alkene attack பண்ணி it gives alkyl free radical. இப்போ எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுதுன்னு பாரு. இப்போ CH4, ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்கேன். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஸோ இப்போ இது வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது த ரியாக்ஷன் அகெயின் இட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட். இப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ CH3 ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் HCl. ஓகே, ப்ளஸ் HCl. ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ இந்த CH3 ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ CH3 ஃப்ரீ ரேடிக்கல் again it will react with chlorine. ஓகே, ஸோ மறுபடியும் வந்து பாண்ட் வந்து கிளீவேஜ் ஆகும், ஹோமோலிட்டிக் கிளீவேஜ். அப்போ இங்கே ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடைக்கும்ல, ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கும், ஸோ இப்போ இதில் ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்குது, ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஓகே, CH3Cl. இப்போ இன்னொரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இப்போ அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து இங்கே இருக்கும் அப்படி. ஓகே, ஸோ த குளோரின் அண்ட் methyl ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஜென்ரேட்டட். ஸோ இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இந்த ப்ரொபகேஷன், இந்த ஹாலோஜினேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து செயின் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம். ஏன்னா இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்படி ரிப்பீட் ஆகணும், ஸோ இப்போ CH3Cl கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ இந்த CH3Cl என்ன ஆகணும், ஸோ அகெயின் திஸ் குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கூட அட்டாக் பண்ணும்போது, ஸோ யூ வில் கெட் CH2 free radical, Cl free radical, and then HCl. Okay, and then HCl. So திருப்பி இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்திருக்கும். ஸோ திருப்பி இந்த மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு எழுதும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, CH2Cl. ஓகே, இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல், then again it will react with chlorine. Okay, it forms CH2Cl2 plus H plus chlorine H. ஓகே, இதுதான் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரொபகேஷன். இது வந்து செயின் ரியாக்ஷன். ஓகே, இது வந்து அப்படிதான் ப்ரொபகேட் ஆகிடும். இது செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ பட் இந்த செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி போயிட்டே இருந்தால் ஒரு எண்ட் வேணும் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப். அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ டெர்மினேஷன். So that is termination. The chain reaction is terminated either by complete consumption of reactants or due to the termination process. ஒன்று அந்த reactant ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா ரியாக்ஷன் வந்து டெர்மினேட் ஆயிரும். அதர்வைஸ் இந்த டெர்மினேட் இட் ஃபாலோஸ் தி டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ். இப்போ டெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி ஆகும்னா, ஸோ இப்போ இந்த குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கு இல்லையா, so it will combine with another chlorine free radical, it forms chlorine gas. Okay, அதே மாதிரி இப்போ இந்த CH3 free radical இருக்கு, so இப்போ again it will combine with another CH3 free radical, it gives CH3CH3. Okay, CH3CH3. Otherwise this chlorine free radical, methyl free radical combined with chlorine free radical, it forms CH3Cl. ஓகேயா, ஸோ அதனால தான் வந்து ஈத்தேன் வந்து இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ்ட் அஸ் அ பை ப்ராடக்ட் டியூரிங் தி ஹாலோஜினேஷன் ரியாக்ஷன். ஓகே, குளோரினேஷனில் வந்து இந்த மீத்தேன் வந்து பை ப்ராடக்டாக வரும். ஸோ அந்த பை ப்ராடக்டாக வர்றதுக்கு ரீசன் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி டெர்மினேஷன் ப்ராசஸில் தான். Okay, so this is the mechanism of halogenation or chlorine. இங்கே வந்து நம்ம chlorine எடுத்திருக்கனால நம்ம chlorination நம்ம சொல்கிறோம். So this is mechanism of chlorination. Mechanism follows 3 steps. ஒன்று வந்து propagation, ஒன்று வந்து initiation, second step it's a propagation, and third step it is termination. எல்லாமே வந்து it follows the free radical mechanismங்கிறதுனால free radical நம்ம பார்த்தோம். Understood? Substitution reactionல ஹாலோஜினேஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் சல்ஃபோனேஷன். சப்ஸ்டிடியூஷன்லேயே இது வந்து நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் அ சல்ஃபோனேஷன்.
சல்ஃபோனேஷன் என்னன்னா சல்ஃபைடு குரூப், அதாவது SO, the reaction in which the hydrogen of alkane is substituted by SO3H group. இந்த SO3H group எப்படி வரும்னா சல்ஃபரிக் ஆசிட்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும். Okay, which is called, it's a sulfonation. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபோனேஷன், சல்ஃபோனேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கல புக்கில். ஓகே, எஸ், ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இது புக்கில் கொடுக்கல, பட் ஐ ஸ்டார்டட், ஸோ அதை அப்படியே முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா, ஸோ இப்போ இந்த சல்ஃபோனேஷன்னா SO3H குரூப் வரும். ஆக்சுவலாக SO3 குரூப் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகும், ஒரு ஆல்கேனில் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக SO3 குரூப் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து என்னென்னா, இட் இஸ் நார்மலி கிவன் பை ஆல்கேன்ஸ் ஹேவிங் 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ். 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும்போது தான் வந்து ஸோ இப்போ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் பாசிபிள். 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ்னா என்ன? இட்ஸ் அ ஹெக்சேன். ஓகே, ஹெக்சேன் ஆன்வர்ட்ஸ். ஓகே, லோயர் ஆல்கேன்ஸ் டெர்ஷரி காம்பவுண்ட் தவிர மற்றது வந்து இட் வில் நாட் அண்டர்கோ. ஓகே, ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு ரொம்ப தேவையில்லை, பட் ஐ ஸ்டார்டட், அதனால் அதை நான் முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து isobutane. If you take isobutane, so this is isobutane. This is isobutane. So when it is treated with sulfuric acid, the reaction on heating by 675 Kelvin, இப்போ என்னன்னா the hydrogen இருக்கு இல்லையா, so it will be replaced by SO3H. அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா CH3 rise C, okay, CSO3H. Okay, so this is tertiary butyl sulfonic acid. So இது வந்து sulfonic acid. So it is also a substitution. Okay, sulfonation substitution தான். அதே மாதிரி நைட்ரேஷன் எடுத்தோம்னா நைட்ரேஷன்னா NO2 குரூப் வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ இப்போ அதுவுமே வந்து இட் இஸ் அ சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான். பட் உங்களுக்கு வந்து அது சிலபஸில் கொடுக்கல. உங்களுக்கு வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் கிவன். சப்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து இது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாலோஜினேஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம். ஸோ சல்ஃபோனேஷன் அண்ட் நைட்ரேஷன் இஸ் ஆல்சோ தேர். அதை வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறதில்ல. ஓகேயா, அண்டர்ஸ்டுட்? இன்னைக்கு நான் இன்னும் ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு ஸோ வில் ஃபினிஷ் த கிளாஸ். ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப லாங்காக போகும். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். செகண்ட் ரியாக்ஷன், இட்ஸ் இஸ் second reaction, it's a combustion. இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கம்பஷன்னா only it gives only two product. ஓகே, கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஆக்சிஜன், இது ரெண்டு தான். சாரி, கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் தெரியும். இட்ஸ் CH4 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன், இட்ஸ் கேஸ், இட் கிவ்ஸ் CO2 அண்ட் வாட்டர். இதை தவிர வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹீட். ஓகே, டெல்டா ஹெச்னால இது வந்து இட் ரிலீசஸ் ஹீட் ஆர் எனர்ஜி, அதுதான். ஸோ இது இட் ரிலீசஸ் ஹீட். ஸோ இப்போ இது வந்து இது வந்து மீத்தேனாலாக இருந்தாலும் இதே தான், எத்தனை கார்பன் இருந்தாலும் அதே தான். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ C4H10 எடுத்தோம்னு வச்சுக்கேன். C4H10னா ஸோ இதில் வந்து என்னன்னா ப்ராடக்ட் வந்து ஒன்லி ஒன் ப்ராடக்ட் தான், பட் இது பேலன்சிங் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் தட் ஜென்ரல் ஃபார்முலா, நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அதை முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் டெல்டா ஹெச். ஸோ எந்த ஹைட்ரோகார்பன் எடுத்தாலும் ஆன் கம்பஷன் இட் கிவ்ஸ் ஒன்லி டூ ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் ஹீட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஜென்ரல் கம்பஷன் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா CnH2n + 2, இது வந்து ஆல்கேன் இல்லையா, ஆல்கேன் ப்ளஸ் 3n + 1/2 oxygen. Okay, oxygen, it gives NCO2 plus n plus 1 H2. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன்.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு டூனா C2H6 வரும். C2H6 இல்லையா, C2H6 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு இங்கே என்னுக்கு பதிலாக 2 போட்டோம்னா 3 இன்ட்டு 2 6, 6 ப்ளஸ் 1 7, 7/2. ஓகே, இப்போ 7/2 oxygen. Okay, so it gives அப்போ 2CO2. ஓகே, n is equal to 2ன்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ n plus 1 என்ன, இட்ஸ் 3H2O. ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ பட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ வி கேன் ஈஸிலி பேலன்ஸ். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ டியூ டு தி எவல்யூஷன் ஆஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் டியூரிங் கம்பஷன், ஆல்கேன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் ஃபியூவல்ஸ். ஸோ இப்போ அதனால தான் வந்து நம்ம ஆல்கேன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபியூவல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்பிஜி எடுத்திங்கன்னா, எல்பிஜி வந்து இட் இஸ் அ மெயின்லி வந்து இட்ஸ் பியூட்டேன் கேஸ் தான். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பியூட்டேன் லிக்விட் தான். ஸோ இப்போ அந்த பியூட்டேன் தான் வந்து, ஸோ இட் கிவ்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இல்லையா, இந்த கம்பஷனில் வந்து இட்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டாக இருக்கும். அதை தவிர வந்து இட் கிவ்ஸ் க்ளீன் ஃபியூவலாக இருக்கும். அதாவது என்னென்னா ப்ளூ கலர் ஃப்ளேம் கிடைக்கும். ப்ளூ கலர் ஃப்ளேம் கிடைச்சிச்சுனாலே ஹீட் நிறையா இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இந்த ஃபார் த சேம் ரீசன் தே ஆர் யூஸ்ட் அஸ் அ ஃபியூவல்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது சஃபிஷியன்ட் ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா இட் வில் அண்டர்கோ இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன். அப்போ என்னென்னா இந்த கார்பன் பிளாக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். கார்பன் பிளாக் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன், இன்சஃபிஷியன்ட் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜனில் அந்த கார்பன் தான் நமக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு பதிலாக கார்பன் பிளாக் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். பட் அந்த கார்பன் பிளாக்குக்கு வந்து நமக்கு யூஸ் இருக்குது. ஸோ பிரிண்டருக்குலாம் நம்ம இங்க் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதாவது நார்மலாக பிளாக் இங்க்கு, அதேமாதிரி பிரிண்டருக்கு வந்து இங்க் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஃபில்டர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த கார்பன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷனில் கிடைக்கிற அந்த கார்பன் வந்து விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் இங்க், பிரிண்டர் இங்க், அதே மாதிரி ஃபில்டர்ஸ்லேயும் வந்து அது யூஸ் ஆகும். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன்னா இது இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து கம்ப்ளீட் கம்பஷன், அதாவது சஃபிஷியன்ட் ஏரில். இப்போ அதே இது வந்து இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் அப்படின்னா, அப்போ இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷனில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இப்போ CH4, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆக்சிஜன் சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லைன்னு வச்சுக்கேன், இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், கார்பன் பிளாக் கிடைக்கும். ஓகே, கார்பன் பிளாக் ப்ளஸ் வாட்டர். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த incomplete combustion. Okay, yeah, understood.